fixes. Iba kasi yung marketing nila, fake doctors yung ginagamit nila. Kaya pag fake doctors yung ginagamit nila, really be careful po. Pag fake yung doctor na ginagamit nila sa interview, baka fake yung gamot. Yun lang yung point ko po. Hope that helps you, Ma'am Betty. We have a Ma'am Marites. Doc, ako ay from Negros. Good morning, Doc. Masakit ang tuhod ko po, Doc. Dili piko o ang luko-luko sakit. Unsa siya. Salamat and God bless. So, Ma'am Marites from Negros, we did discuss today if sakit ang imong tuhod, labi na sa back of the knee or lukon-lukon, it can be yung tinatawag na meniscus, which is yung white dito. Maybe this is clearer kasi yung meniscus dito ay color blue. And because masakit pag tinutupi, more likely na meniscus po yan. And yung meniscus po, we do get an MRI para makita ko po gaano kalala yung tear or yung damage sa meniscus. We treat this usually, pwede po yung gamot muna, yung iba nagtatry ng injections, pero they are not treating the cause of the pain. Pag nakita natin yung meniscus tear, we usually do something called arthroscopy or scope. Yung maliit na camera na pupunta sa loob ng tuhod and we clean or we repair meniscus po. So I hope that helps, Ma'am Marites and from Negros po. Okay. We have Ma'am Mary Ann. Ma'am Mary Ann, good morning po and thank you for your question. Sabi ni Mary Ann, Doc, salamat, I'm interested na magpa-check up sa aking tuhod. 2 months gikan karon mga nagsakit akong tuhod, usahay mawala